This is CBS Sports Radio's Outside the Cage, and we just had Chael Sonnen in studio. I don't have to tell the next guest who that is. He'll be facing him October 13th in Nassau Coliseum, New York. I got to see him last year, face Matt Mitrione. It didn't work out how I wanted to, but the legendary Fedor got it done against Frank Mir in the first round, an amazing knockout. And we have Fedor Emelianenko, the last emperor, in studio. Fedor, how you doing, man? Спасибо большое, все хорошо. I'm fine, thank you. Awesome. There you go. And we're joined by Mike, who will be translating. How you doing, Mike? I'm good. How you guys liking New York? Мне нравится быть в Нью-Йорке. Я получаю удовольствие. Спасибо большое. He likes being in New York. He's enjoying it, thank you. Awesome. Do you have training partners or family here? У тебя здесь есть или семья, или с кем ты тренируешься? Здесь? Да. Нет, у меня одна семья, она в России. He said, no, I only have one family and they're in Russia. Oh, okay. Нет, и здесь нет никого, с кем бы я тренировался. Я тренируюсь тоже дома, в России, либо в Голландии. He said, no, I don't train with anybody in the U.S. Actually, he trains in Russia or in Holland. Wow. Is Holland where you do your striking, or is there like a certain fighter that you like to train with in particular? В Голландии ты в стойке работаешь? И есть ли какой-нибудь боец специфический, с кем ты работаешь в Голландии? Есть тренеры, с которыми я работаю. Это Питер Тайс, Ханс Круз и Максим Ледекер. А так, не только стоя. Почему? У меня, скажем так, самбо я изучил. Есть работа бразильской джиу-джитсу. В Голландии? Да. Yeah, he doesn't just work on striking in Holland. He works on all aspects. He works on Brazilian Jiu-Jitsu and striking. He has 3 of his coaches that are in Holland, so he kind of splits his camp between Russia and Holland. Awesome. And I got to see you in the Sambo uniform with the hat against Ivanov. I just saw a match with you guys. When did you start Sambo, and how much has it helped you transition into mixed martial arts? Когда ты начал тренироваться самбо, и насколько тебе помогло самбо перейти в единоборство? Самбо я начал заниматься в 11 лет. Был в национальной сборной России по самбо и по дзюдо. Но позже, перешел в бои, пришлось снял курточку и самбовку и переквалифицировался в ММА. Пришлось немножко потрудиться без куртки. То есть все-таки самбо — это борьба в самбовке. Но достаточно быстро, скажем так, 2-3 месяца я уже полностью, скажем, перестроился на работу без куртки и начал изучать ударную технику. He started sambo when he was 11. He was on a Russian national team for sambo and for judo. And then when he transitioned into MMA, he ended up taking off the gi top. And, it took a little time to get used to be able to, do all the moves without the gi top, because sambo is practiced with a gi, so there's a lot of grabbing. But it took him 2-3 months to readapt, and then he was fine. He was able to use his sambo in MMA, and then he started taking on striking. Самбо, конечно, я считаю, что самбо лучший вид единоборства, чтобы можно перейти в ММА. Во-первых, самбо сохраняет такие взрывные качества. Чувство борьбы замечательно, конечно, развивается. Бросковая техника на высоте. Лежа, контроль работа на болевых приемах. Все это дает самбо. He feels like sambo is probably one of the strongest bases to transition into MMA because it has a ground aspect, is really profound in takedowns, ground control, submissions, but also has that explosiveness that is needed in the MMA that sambo also possesses. Но, скажем, самбо не может дать все, поэтому нужно, конечно, дорабатывать, изучать другие виды единоборства.
but sambo is is good for a base, but it doesn't give you the full well-roundedness that you need for MMA. So obviously you have to work on other disciplines too. It's a strong base, man. As soon as I saw it, I was like, oh my gosh. I go, everybody should start in sambo. You get some protection. It'll help you develop the MMA strike, and it's awesome. Did you and your brother start young sambo, 11 years old too? Твой брат тоже начал рано самбо тренироваться с детства? Да, он с детства. Yeah, same from childhood. Awesome. Do you have any like competitive fun stories, maybe where you guys were in the house and the parents were away and beat the shit out of him, or he beat you up? Any? У вас есть какие-нибудь истории из детства, когда вы могли, родителей дома нету, и вы как бы сражались дома? Нет, у нас разница в возрасте 5 лет, и это в детстве это ощутимо. Not really. They're 5 years apart, and when you're a kid, it's a lot more noticeable. The 5-year difference is a lot more noticeable than it is as an adult. So. Было время, когда мы тренировались вместе, но это уже давно, и мы уже давно не вместе работаем. There was time when they trained together, but that was a long time ago. But now for a long time they haven't trained together. So. Looking at staying with your childhood, again we're being joined with Fedor Emelianenko. Oh, did I say the name right? Or is it Fedor? Because my wife is Macedonian. Fedor. Fedor. Не Федор, а Федор. Not Fedor. Федор. Джош Барнетт. Fyodor. Like a yo sound. Fyodor. No E. You go from F straight to yo. Fyodor. Fyodor. No E. No E. It's good enough. Fyodor. Good enough. Fedor, okay, Fedor. Fedor will do. No problem. Well, again, we're being joined with the last emperor, Mr. Emelianenko. Staying with your childhood, because you're a very calm guy on the outside, and it's very mystical, man. You're like a legendary, like a dragon or some Loch Ness monster. Were you aggressive child when you were younger? Because now you just seem humble and modest, and you do one of the craziest sports, and you keep your wits about you, and it's this mystique that everybody gravitates towards you. So like, where did this come from? Like the warrior, like the samurai, like the. So you're saying because he's so calm all the time? Yeah, How is it that he's so competitive? Amazing. Yeah. Его что интересует, что ты очень такой уравномеренный, в принципе, спокойный человек, но одновременно очень сильный в боях. Это как бы противоречит друг другу. Откуда у тебя вот это желание биться, выигрывать, вот именно вот это? У нас каждый мальчишка хотел быть сильнее. Поэтому я пошел в секцию самбо. Вот. Но потом желание, конечно, если заниматься самбо, то хочется побеждать, становиться более сильным, хочется всех побеждать, и стараешься делать максимально хорошо свое дело, стараешься изучать его. И, я, скажем так, больше всех тренировался. И со временем это дало плоды. Well, when you're a kid, everybody wants to be the strongest and the best. So he got into sambo, and then, once there, he was kind of like, well, you want to do well, you want to win, you want to advance. So he would train harder than everybody else, always, stay later, drill more. And with time, it started to pay dividends. Amazing. А если не стремиться к победе, то зачем вообще тогда заниматься? Yeah. And, if you're not looking to win, you're not looking to be the best, then what's the point of doing it? I agree. I'm trying to be better than Hawani, better than Sonnen, better than Brett Akamoto. I'm trying, man. I want to stay with Russia. Yeah, the fighters, I just saw the deal with M1 and UFC coming together. Khabib Nurmagomedov, Alexander Shlemenko, Valentina Shevchenko.
Do you feel that you cleared She's Ukrainian, by the way. Oh, really? Lives in Peru. Yeah. Oh, then Volkov? No problem. Yes. Russian? Volkov. Okay. Do you feel that you cleared the path for these young fighters, and where do you see the direction of Russian MMA and Russian fighters going? Столько много бойцов из России. No Valentin. Ты чувствуешь, что как бы ты открыл им пути, и что ты думаешь о направлении ММА в России? Не думаю, что именно я открыл, но, возможно, в какой-то степени повлиял на то, что ММА стало более популярным в России. Вот. А так, я рад, что российские бойцы раскрылись. Хочу сказать, что есть еще очень много российских бойцов, которые могут добиться самых высоких строчек в мировых организациях. Вот. He said, I wouldn't say I paved the way, but definitely I probably had some influence on popularity of MMA in Russia and the burst of the younger fighters. And he's very happy that Russia is well represented on the world scene in MMA, but he feels like there's a lot more and a lot better fighters that are still in Russia. They just haven't had a chance to shine yet. Oh, wow. Oh, wow. So the best are coming? Mm-hmm. Wow. Awesome. 2 more questions. Again, we're being joined by Fedor Emelianenko, the last emperor, October 13th, Nassau Coliseum, facing against Chael, the piece of Sonnen. I hope you knock him out. How do you see the fight going? He's obviously going to wrestle you. You know, you have some of the best MMA jiu-jitsu and Brazilian jiu-jitsu we've ever seen. Submitting a ton of people with Mark Coleman, Nogueira, Tim Sylvia. We've seen amazing jiu-jitsu. How do you see the fight going against Chael? Ты сражался с очень многими хорошими бойцами, которые сильные в партере. Как ты видишь бой с Челсоном пройдет? Честно сказать, не знаю, как он пройдет. Я не знаю, как он пройдет, стоя или лежа, но единственное, что бы я хотел, чтобы он был не скучным, и чтобы наш бой запомнили зрители, конечно, чтобы они порадовались. He said, I don't know how the fight will go. You know, you will find out in a fight. But the one thing he's hoping is the fight will be exciting and the fans will remember it. Can't wait. And my last thing, I have an Eastern European wife. Do you have any advice? Его жена с Восточной Европы. Есть какой-нибудь advice? Как advice по-русски? Come on, Mike. Как бы, что ты можешь подсказать ему по поводу женщин с Восточной Европы? Откуда из Восточной Европы? Where is she from? Macedonia. Македония. Ну, ему повезло. He said you're lucky. Очень повезло. Но, конечно, скажем, македонские женщины с характером, но, насколько я знаю, они верные, надежные и очень за свою семью, как сказать, борются за свою семью. He said, as far as from what I know of Macedonian women, you know, they have a strong character, but they're very loyal. Очень дорожат своей семьей. They're very loyal. They value family, and so I guess you're lucky. You're in good shape. Awesome. Thank you. Но всегда нужно быть мужиком. But you have to stand your ground. Be a man. It's true. It's true. She's a black belt in karate, so she kicks my ass. And when you get the win, October 13th, Nassau Coliseum, Chael Sonnen, what do you like to drink? What's Fedor's favorite drink?
После победы в 13 октября, Alcohol. что ты будешь пить? Что Нет, ты пьешь? алкоголь не буду. He doesn't drink alcohol. Really? Yeah. Wow. Да, ну, посмотрим, доживем. He said, we'll see. I Okay. don't know what I'll drink, but it Съедим won't be мороженое. alcohol. Точно, с моей командой съедим мороженое. He said, I'll probably eat ice cream with my team. Go downstairs in our lobby. Мой голландский тренер обещал мне купить ведро мороженого He said his coach promised to buy him a big bucket of ice cream после последнего боя. after his last fight. Но так получилось, что он уехал раньше. But he left before him, so he never got his ice cream. Well, I'm sorry for that. Hopefully, get your bucket in October or today. Thank you, Mr. Emelianenko. Thank you, Mike. I appreciate it, guys. Thank you. Appreciate